Здравствуйте, дорогие друзья! В этом уроке мы прослушаем рассказ 3 раза. Сначала на английском языке, чтобы вы могли оценить свой уровень понимания материала. Второй раз с переводом. И третий раз еще раз на английском. Такой способ прослушивания очень эффективен для тренировки восприятия на слух. Приступим. One day, a man went to the doctor. He said, "Doctor, I think I'm a dog." The doctor looked at him and asked, "How long have you felt this way?" The man said, "Since I was a puppy." The doctor laughed and said, "Don't worry, you are not a dog." The man looked confused. He said, "But I bark at cars and chase cats." The doctor smiled and said, "Maybe you need a vacation." The man wagged his tail and said, "Can I go to the park?" The doctor said, "Only if you promise not to dig holes in my garden." They both laughed, and the man barked happily. Теперь слушаем текст еще раз, но уже с переводом. One day, a man went to the doctor. Однажды мужчина пошел к врачу. One day, a man went to the doctor. He said, "Doctor, I think I'm a dog." Он сказал: «Доктор, я думаю, что я собака». He said, "Doctor, I think I'm a dog." The doctor looked at him and asked, "How long have you felt this way?" Доктор посмотрел на него и спросил: «Как давно вы так себя чувствуете?» The doctor looked at him and asked, "How long have you felt this way?" The man said, "Since I was a puppy." Мужчина ответил: «С тех пор, как я был щенком». The man said, "Since I was a puppy." The doctor laughed and said, "Don't worry, you are not a dog." Доктор засмеялся и сказал: «Не волнуйтесь, вы не собака». The doctor laughed and said, "Don't worry, you are not a dog." The man looked confused. Мужчина выглядел озадаченным. The man looked confused. He said, "But I bark at cars and chase cats." Он сказал: «Но я лаю на машины и бегаю за кошками». He said, "But I bark at cars and chase cats." The doctor smiled and said, "Maybe you need a vacation." Доктор улыбнулся и сказал: «Возможно, вам нужен отпуск». The doctor smiled and said, "Maybe you need a vacation." The man wagged his tail and said, "Can I go to the park?" Мужчина завилял хвостом и сказал: «Можно мне в парк?» The man wagged his tail and said, "Can I go to the park?" The doctor said, "Only if you promise not to dig holes in my garden." Доктор сказал: «Только если пообещаете не копать ямы в моем саду». The doctor said, "Only if you promise not to dig holes in my garden." They both laughed, and the man barked happily. Они оба рассмеялись, и мужчина радостно залаял. They both laughed, and the man barked happily. Теперь слушаем текст еще раз на английском. Сейчас вы должны понять почти все, и спасибо за ваш лайк. Это нам очень помогает. One day, a man went to the doctor. He said, "Doctor, I think I'm a dog."
The doctor looked at him and asked, "How long have you felt this way?" The man said, "Since I was a puppy." The doctor laughed and said, "Don't worry, you are not a dog." The man looked confused. He said, "But I bark at cars and chase cats." The doctor smiled and said, "Maybe you need a vacation." The man wagged his tail and said, "Can I go to the park?" The doctor said, "Only if you promise not to dig holes in my garden." They both laughed, and the man barked happily. Спасибо за просмотр. До встречи в следующих уроках.